Hello students, in our previous lecture we are start to study ITR 3. Okay, ITR 3 is applicable to individual and HUF Hindu undivided family having income from proprietary business or profession. Okay, in our previous lecture we are studied a part A. Part A include general information of SSC. Then part A include a books of accounts maintained by the SEC or by the business or the profession. In maintenance of books of accounts or furnishing the information relating to the books of accounts, we studied the manufacturing account. So here if the SEC will maintain the manufacturing account of the concern, then the SSC will provide the information relating to the manufacturing account. Then we studied trading account. Okay, so trading account or the information of trading account is also furnished by the SEC in the ITR 3. Okay, so here the SEC has to furnish his books of accounts with filing ITR 3. Okay, which books the SEC will furnish? So here first of all the balance sheet, then manufacturing account, then trading account, and then profit and loss account of the concern. Okay, in our previous lecture we studied these all parts. In our today's lecture we are going to discuss another point in ITR 3, that is part A, OI. OI means other information, and it is mandatory if for audit under section 44AB for other file if applicable. Got it? So here other information is mandatory. So here in other information includes method of accounting employed in the previous year. Okay, so which method is adopted by or which method is followed by the SEC is given here, that is mercantile or cash system. Okay, if the SEC will adopt or the SEC will follow the mercantile system of accounting, then the SEC will tick on mercantile system. If SEC will follow cash system, then he tick mark on cash system. Then second point is there any change in method of accounting? It means if any change is accepted or if any change is making in following the accounting system, it means the SEC will change the accounting method, then he will tick on yes. If he does not change in accounting system or the following followed accounting principles or methods, then he will tick on no. Okay, it means if the SEC will change the accounting policy during the year for preparation of financial statement of the concern. Okay, then next one is given here, that is increase in the profit or decrease in loss because of deviation, if any, as per income tax or income computation disclosure standard notified under section 145 subsection 2 column 11A3 of schedule ICDS. So here the information regarding the increase or decrease in loss is given. Then next one is decrease in profit or increase in loss because of deviation, so we put in front of 3B. Then fourth method relating to the valuation of closing stock employed in the previous year. So valuation of closing stock is given here. It includes raw material, finished goods. Is there any change in stock valuation method? If the any change is given in the stock valuation of stock method, then we tick mark on appropriate box, that is S box. If does not make change in valuation of closing stock, then we tick mark in no box. Then increase in the profit or decrease in the loss deviation method 4D. Then decrease in profit or increase in loss because deviation, then we put the figure in front of 4E.
Then next one is C part, that is uh, that is escalation claim accepted during the previous year, any other item of income, capital receipt, and then we make a total amount credited to or not credited to profit and loss account. We put the figure in front of 5F column. Then sixth point is given here, that is amount debited to profit and loss account to the extent disallowable under section 36 due to non-fulfillment of conditions specified in relevant clauses. Okay, so those expenses which is not relating to the business, it means the disallowed expenses. Okay, and that disallowed expenses will be taken into consideration in point number 6. Okay, it includes a premium paid for insurance against risk of damage or destruction of stock or store. Then next one is premium paid for insurance on the health of employees. Then next one is any sum paid to an employee as a bonus or commission for service rendered where such sum was otherwise payable to him as a profit or dividend. Any amount of interest paid in respect of borrowed capital, amount of discount on zero coupon bonds, amount of contribution to recognized provident fund, amount contribution to an approval superannuation fund, amount contribution to pension scheme referred to section 80 CCD. Okay, so all these are the disallowed expenditure, non fulfilling expenditure. Then 7 point is amount debited to profit and loss account to the extent disallowable under section 37. Okay, so it includes a capital expenditure on capital nature, expenditure of personal nature, expenditure laid out or ex expended wholly and exclusively not for the purpose of business or profession. So here we taken into consideration all disallowed expenses. The next one is a amount debited to profit and loss account to the extent disallowed under section 40. Okay, so here the disallowed expenses is given. If the disallowed expenses is charged on the debit side of profit and loss account, then we find out that disallowed expenses and put the figures in front of respective column. Then we make a total amount of disallowed or disallowable expenses under section 40, total of A to A1. Okay, then B part, that is any amount disallowed under section 40 in any preceding previous year but allowable during the previous year. It means bad debts received or bad debts recovered or bad debts previously disallowed. Okay, so that type of expenses. Then ninth one is amount debited to profit and loss account to the extent disallowable under section 40A. It includes amount paid to persons specified in section 48 subsection 2B, amount paid otherwise than by account pay check or account pay bank draft or use of electronic clearing system through a bank account or through such electronic mode as may be prescribed disallowable under section 40A subsection 3. C part is given, that is provision for payment of gratuity is also disallowed. Any sum paid by the assessee as an employer for setting up or as a contribution to any fund, trust, company, AOP, association of person, body of individual, BOI, or society or any other institution is disallowed. Then any other disallowances, then total amount disallowable under section 40A, total 9A to 9C. Okay, then 10th point is disallowed expenditure or disallowed under section 43B in proceeding previous year but allowable during the previous year. Okay, so here the
list is given. Okay, here the list is given, and that list includes any sum in the nature of tax, duty, sales or fees under any law. The next one is any sum payable by way of contribution to any provident fund or superannuation fund or gratuity fund or any other fund for the welfare of employees. C part, any sum payable to an employee as a bonus or as a commission for service rendered. Next one, D, is any sum payable as interest on any loan or borrowing from any public financial institution or a state financial operation or a state industrial investment corporation. Then E part is included in point number 10, that is disallowed expenses in last year which is allowable during the previous year. Okay, so E point is any sum payable as interest on any loan or borrowing from any scheduled bank or cooperative bank other than a primary agricultural credit or primary cooperative agricultural and rural development bank. Okay, so we put the figure in front of 10E column. Then any sum payable toward leave encashment, any sum payable to the Indian Railways for the use of railway assets, total amount allowed under section 43B, total 10 to 10G. Okay, so here the list of disallowed expenses and those expenses which is allowed during the previous year is given. Okay, same here. Then we make a total of all the expenses here and put the figure in front of total amount outstanding. Sorry, here we put the figure in here 11 total disallowed expenses under section 43B, that is 11H in column. Then amount credit outstanding in accounts in respect of, so here amount credited outstanding in respect of union excise duty, service tax, VAT, sales, central GST, state GST, IGST, integrated GST, UTGST. Okay, UTGST means union territory goods and service tax. Okay, then any other tax, then we make a total amount outstanding. Then 13 column, amount deemed to be profits and gain under section 33AB or 33BA. Okay, then 14 point, any amount of profit chargeable to the tax under section 41, amount of income or expenditure of prior period credited or debited to the profit and loss account. Then amount of expenditure disallowed under section 14A. Okay, then tick mark on appropriate box whether assessee is exercising option under subsection 2A of section 92 CE. Tick on appropriate box. If yes, please fill the schedule TPSA. Okay, then here part A, QD means quantitative details. Okay, quantitative details in case of trading concern, opening stock, purchase during the previous year, sales during the previous year, closing stock and shortage or excess if any. Then in case of manufacturing concern, raw material, opening stock, purchases during the previous year, consumption during the year. Okay, then sales during the previous year, closing stock, yield, finished products, percentage of yield, shortage or excess if any, finished product, by product, opening stock, purchase, quantitative manufacturing during the previous year, sales during the previous year, closing stock, shortage, excess. Okay, then here schedule to the return form fill as applicable. Schedule S is included as a salary. Okay, schedule S means details of income from salary. Here name of employer, nature of employer, TAN number of employer, then address of employer, then state and pin code. Then we find out a gross salary. Okay,
gross salary, then we deduct a deduction, we get a total gross salary, then deduct a deduction, then we get net salary chargeable under the head salary, then HP. HP means house property, provide information relating to the house property 1 and house property 2, which is discussed in our previous lecture. We are discussed this information in our previous lecture, that is in ITR 2. Same information is filled here. Okay, schedule HP relating to the house property. The next one is schedule DPM, that is depreciation on plant and machinery other than assets on which full capital expenditure is allowed as deduction. So here block asset, then rate of percentage on plant and machinery, that is depreciation rate on plant and machinery, whether written down value or on the first day of the previous year, then additions for the period 180 days or more in the previous year, then consideration. So fill the information, okay, regarding the depreciation of plant and machinery, then depreciation on other assets. So here information is provided: land, building, furniture and fixture, intangible assets and ships, and the rate of percentage is given. For depreciation on land, the rate of depreciation is nil. Rate of depreciation on building, not including land, 5%, 10%, 40%. Furnitures and fixtures 10%, intangible assets 25%, and ships 20%. Okay, so here the SSC will furnish the information regarding the depreciation of other information. Then summary, schedule DEP includes summary of depreciation on assets other than assets on which full capital expenditure is allowable as deduction under section or under any other section. Plant and machinery, block depreciation 15%, block entitled depreciation 30%. So here rate of depreciation is given. Then building, okay, then building, then furniture and fixtures, then deemed capital gain on sale of depreciable assets. It means if the depreciable asset is sold by the SSC, then we compute a deemed capital gain on sold assets. Okay, it includes all information regarding respective assets. Expenditure on scientific research, etc. So schedule relating to the expenditure on scientific research, deduction under section 35 or 35 triple C or 35 double CD. The next one is CG, schedule CG. Okay, schedule CG is relating to the capital gain. CG includes it CG bifurcated in two parts, that is short-term capital gain and long-term capital gain, which we are discussed in our previous lecture during discussion of ITR 2. Here no need to discuss again. The next one is short-term capital gain, long-term capital gain. Short-term capital gain includes immovable asset transfer and movable asset transfer, that is shares, equity shares, debentures, bonds, etc. The next one is schedule 112A. Okay, we already discussed this schedule in ITR 2. Then here schedule OS. OS means income from other source or income from other sources. We already discussed income from other sources in ITR 2. Okay, so here no need to discuss again. Same information is filled by SSC in ITR 3. Okay, so here we only read the information included in OS, that is other sources. Here gross income chargeable to the tax at normal rate or at normal applicable rate. Then dividend gross not exempt under section 10 subsection 34 subsection 35.
interest gross B1 plus B2 plus B3 plus B4 plus B5, that is interest on saving bank account. Then interest on deposit of bank, post office, cooperative bank. Okay, interest on deposit of cooperative bank, post office, etc. Income from tax refund or interest from income tax refund. Okay, then in nature of through income, so all information we already discussed. If family pension is received by the assessee, then he will furnish the information of family pension. Then income chargeable at special rate, we make the total. Then we compute a income from other source such as winning from lotteries, crossword puzzles, card games, etc. Okay, then deduction under section 57, deduction under section 57 other than those relating to income chargeable at special rate. Okay, then we make the total amount not deducted under section, make the total, and that total is called income under the head other sources, that is put the figure in 9 column. Then information about accrual receipts, it means accrual outstanding receipts, if given then we fill. Then here current year loss, set off of current year loss. Then next one is set off of carry forward of earlier losses, provide information here or furnish information, that is loss from house property, loss from speculative income, or loss from speculative business. Okay, non-speculative business we already discussed, speculative and non-speculative. Then schedule details of losses to be carried forward to future years. So here the assessee will furnish the information of losses carry forward to the future years. Okay, from 2010-11 to 2019-20. So here years is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 years loss will be carried forward in some cases, and some cases only 8 years loss, or loss can be carried forward only for 8 years. Okay, for speculative business, for income from house property or loss from house property. Okay, so loss from house property can be carried forward for 8 years. Loss from speculative business can be carried forward from 8 years. Then some losses are carried forward for 10 years. So here 10 years information is furnished, or the assessee has to furnish information regarding the carry forward of earlier losses. Then here unabsorbed depreciation and allowance under section 35. Unabsorbed depreciation, it means it is a loss. Okay, then the assessee will furnish the information regarding the unabsorbed depreciation in this column or in this table. Then here effect of income computation, disclose standard on profit, accounting policies, valuation of inventories, construction contract, revenue recognition, tangible fixed assets, changes in foreign exchange rates, government grants. Okay, so all the information regarding this standard. Okay, it is a accounting standards. Okay, accounting policy standard 1, valuation of inventory accounting standard 2. Okay, not Indus, it is accounting standard, old accounting standard 32. Okay, so here the accounting standard is provided, that is accounting policy standard 1, accounting policy or valuation of inventory standard 3. Okay, borrowing cost, government grant. Okay, all these are the accounting standard, and put the figure in front of these standards. Deduction under 10A, if applicable, then fill. Then schedule G. Okay, so schedule G is schedule 80G is relating to the deduction under section 80G for donation. So donation, we discussed the donation in our last lecture. Here again we discuss the donation. Okay, in our next lecture again we revise the
information or information included in ITR 3, okay, from first to last. That is OI means other information to information relating to the unabsorbed depreciation. ओके, बघा यामध्ये आपण काय बघितलं तर ITR 3 मध्ये OI म्हणजे काय तर अदर इन्फॉर्मेशन बघितलं. अदर इन्फॉर्मेशन मध्ये काय काय इन्क्लूड आहे ते त्यांनी सांगितलेलं आहे की बघा अदर इन्फॉर्मेशन includes methods of accounting policy. Which method म्हणजे कोणती अकाउंटिंग पॉलिसी किंवा कोणती अकाउंटिंग मेथड ही बिझनेसमध्ये त्या एसएससीने अप्लाय केली ते इथं विचारलेलं आहे. जर मर्कंटाईल केली असेल तर मर्कंटाईलवर टिक मार्क करा, जर कॅश असेल तर कॅशवर टिक मार्क करा. जर त्याच वर्षी कोणती अकाउंटिंग पॉलिसीमध्ये एसएससीनं अकाउंटिंग पॉलिसी किंवा मेथड चेंज केली असेल अकाउंटिंग करण्याची तर तिथेही तुम्हाला दिलेला आहे बॉक्स एस किंवा नो, त्याच्यावरती क्लिक करा. त्यानंतर प्रॉफिट लॉस इन्क्रीज झाला आणि लॉस डिक्रीज झाला तर त्याची इन्फॉर्मेशन द्या. जर प्रॉफिट डिक्रीज झाला आणि लॉस इन्क्रीज झाला तर त्याची इन्फॉर्मेशन इथं प्रोव्हाइड करायची आहे. त्यानंतर मेथड ऑफ व्हॅल्युएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक म्हणजे क्लोजिंग स्टॉक व्हॅल्यू करण्याची मेथड इथं दिली आहे. ओके, त्याच्या समोर ॲप्रोप्रिएट टिक मार्क करा बॉक्सला. त्यानंतर अमाऊंट नॉट क्रेडिटेड टू प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट, जे अमाऊंट प्रॉफिट अँड लॉसच्या क्रेडिटला लिहिलेली नाही, घेतलेली नाही, तीच आपल्याला काय करायची आहे, घ्यायची आहे. मग त्यामध्ये त्यांनी लिस्ट दिलेली आहे, त्या सर्व आयटम्स इथं आपण घेणार आहे. त्याच्यानंतर जे खर्च डिसअलाउड आहेत आणि प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिटला आहेत ते सर्व खर्च इथं आपण घेणार आहे. बघा मग यामध्ये लिस्ट दिलेली आहे. अमाऊंट नॉट क्रेडिटेड, देन अमाऊंट 6 नंबरचा पॉइंट, अमाऊंट डेबिटेड टू प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट टू द एक्सटेंट डिसअलावेबल म्हणजे डिसअलाउड एक्सपेन्सेस, जे की आपण अभ्यासलेले आहेत कंपनीचं टोटल टॅक्सेबल इन्कम कम्प्यूट करत असताना, ते सर्व इथं येतील. त्यानंतर परत आहे सेक्शन 37चे डिसअलाउड एक्सपेंडिचर्स, त्यामध्ये कॅपिटल एक्सपेंडिचर इन्क्लूड आहेत. नेचर ऑफ एक्सपेन्सेस और नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ द बिझनेस, सो कॅपिटल एक्सपेंडिचर इज डिसअलाउड अंडर सेक्शन 37. त्यानंतर बघा परत डिसअलाउड एक्सपेन्सेस आहेत जे की प्रिव्हियस इयरमध्ये डिसअलाउड किंवा ड्युरिंग द प्रिव्हियस इयरमध्ये अलावेबल राहतील. मग त्यामध्ये लिस्ट दिलेली आहे. एनी सम इन द नेचर टॅक्स ड्युटी सेज एनी सम पेएबल. ओके, सो हिअर इन्फॉर्मेशन इज गिवन, वी हॅव टू फिल द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द एसएससी. त्यानंतर आउटस्टँडिंग अकाउंट्स दिलेले आहेत, क्रेडिट आउटस्टँडिंग, त्याची इन्फॉर्मेशन इथं आपल्याला भरायची आहे. त्यामध्ये युनियन एक्साइज ड्युटी असेल, सर्व्हिस टॅक्स असेल. ओके, आणखी काय आहे, सर्व्हिस टॅक्स असेल. आणखी त्यामध्ये बघा वॅट और सेल्स आहे. आता सेल्स आणि वॅट हा गेलेला आहे. सेंट्रल CGST त्यालाच काय म्हटलं जातं, सेंट्रल गुड्स अँड सर्व्हिसेस टॅक्स, स्टेट गव्हर्नमेंट गुड्स अँड सर्व्हिसेस टॅक्स, integrated goods and services tax, that is IGST, and union territory goods and service tax, UTGST. Then any other tax relating to the outstanding, then total amount outstanding, make a total 12A to 12H and put the figure in front of 12I column or 12(1) column. Then amount deemed to be profit and gain under section. So here information, necessary information is filled by the SEC. Amount expenditure disallowed, then tick mark on appropriate box. त्यानंतर quantitative details म्हणजे
क्वांटिटेटिव्ह माहिती इथं आपल्याला प्रोव्हाइड करायची आहे. त्यामध्ये जर ट्रेडिंग अकाउंट असेल कन्सर्नचं तर ट्रेडिंग अकाउंटची इन्फॉर्मेशन, ओपनिंग स्टॉक आहे, परचेसेस आहे, सेल्स आहे आणि क्लोजिंग स्टॉक आहे. त्याच्यावरून आपल्याला कळणार आहे की शॉर्टेज आहे का एक्सेस आहे. त्यानंतर मॅन्युफॅक्चरिंग असेल अकाउंट कन्सर्नचं तर मॅन्युफॅक्चरिंग अकाउंटची आपण इन्फॉर्मेशन भरणार आहे. त्यामध्ये ओपनिंग स्टॉक, परचेस असेल, कन्झम्पशन ड्युरिंग द इयर, म्हणजे एकंदरीत कॉस्ट शीट जर असेल तर कॉस्ट शीटची माहिती आपण भरणार आहे. लक्षात आलं? ओके. ट्रेडिंग अकाउंट, त्यानंतर मॅन्युफॅक्चरिंग अकाउंटची माहिती क्वांटिटेटिव्ह. ओके. त्यानंतर शेड्यूल आपण भरणार आहे ॲज पर ॲप्लिकेबल टू द SEC. त्यामध्ये SECची सॅलरी असेल, SECला इन्कम सॅलरीतून होत असेल तर ती इन्फॉर्मेशन इथं भरणार आहे. मग त्यामध्ये एम्प्लॉयरचं नाव आहे, नेचर ऑफ एम्प्लॉयर आहे, टॅन नंबर आहे एम्प्लॉयरचा, एम्प्लॉयरचा ॲड्रेस आहे, स्टेट आहे आणि पिनकोड नंबर आहे. त्याच्यानंतर आपण ग्रॉस सॅलरी कम्प्यूट करणार आहे. ग्रॉस सॅलरी कम्प्यूट करणं काही अवघड नाही. सॅलरी ॲज पर सेक्शन 17, त्यामध्ये ॲड होईल व्हॅल्युएशन ऑफ परक्विजिट आणि प्रॉफिट इन लिव्ह ऑफ सॅलरी. त्या टोटलला नाव देणार आपण टोटल ग्रॉस सॅलरी. ती टोटल आपण 2 नंबरच्या कॉलममध्ये घेणार आहे. त्यामधून एक्झम्प्टेड अलाउन्सेस लेस करणार आहे. एक्झम्प्टेड अलाउन्स लेस केल्यानंतर आपल्याला नेट सॅलरी मिळेल. नेट सॅलरीमधून आपल्याला 5 नंबरचा जो कॉलम आहे तो डिडक्ट करावा लागेल. का डिडक्ट करावं लागेल तर ते डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 आहे. 5A 5B प्लस 5C यांची बेरीज. मग स्टँडर्ड डिडक्शन 2020-21ला 50,000 आहे. एंटरटेनमेंट अलाउन्स हा फक्त गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईलाच डिडक्शनसाठी मान्य आहे. त्याचं सुद्धा व्हॅल्युएशन आहे ॲक्च्युअल एंटरटेनमेंट अलाउन्स रिसिव्ड. म्हणजेच कसं व्हॅल्युएशन केलं जातं तर लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3, म्हणजे खाली दिलेल्या 3 पैकी जी कमी असेल ती व्हॅल्यू. ओके. लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3. आता मला इथं ते टाईप करता येत नाही आहे, पण मी तोंडी तुम्हाला सांगतो की एंटरटेनमेंट अलाउन्स कसा कम्प्यूट केला जातो डिडक्शनसाठी गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईला. तर लिस्ट ऑफ फॉलोइंग 3 और लिस्ट ऑफ द 3. लिस्ट ऑफ द 3 इन्क्लूड्स म्हणजे 3 पैकी जी व्हॅल्यू कमी असेल, 3 आयटमपैकी जी व्हॅल्यू कमी असेल ती डिडक्शनसाठी इन्कम टॅक्स अलाव करतं. मग लिस्ट कोणती असेल तर त्यामध्ये कोणकोणत्या गोष्टी विचारात घ्यायच्या तर ॲक्च्युअल एंटरटेनमेंट अलाउन्स रिसिव्ह. ॲक्च्युअलमध्ये एंटरटेनमेंट अलाउन्स त्या SECला किती मिळतोय तो एक पहिला पार्ट. दुसरा पार्ट आहे तो म्हणजे 20% बेसिक पेच्या काढा. बेसिक सॅलरीच्या 20% किंवा 1/5 ऑफ बेसिक पे, म्हणजे 1/5 आपण बेसिक सॅलरीच्या कम्प्यूट करणार ती रक्कम, किंवा 20% 20% ऑन बेसिक पे, किंवा ₹5,000. या तिन्ही पैकी जी व्हॅल्यू कमी असेल ती डिडक्शनसाठी अलाउड आहे. त्यानंतर प्रोफेशनल टॅक्स 16 सबसेक्शन 3 प्रमाणे किती आहे, ₹2,500 आहे किंवा मंथली ₹200 आहे. ओके. मंथली 200 किंवा ₹2,500. ओके. मग 2,500 घ्या किंवा जेवढा टॅक्स प्रोफेशनल टॅक्स त्या SECनं पेड केला असेल, समजा 3,000 पेड केला असेल तर तेवढा घ्या. ते डिडक्ट केल्यानंतर आपल्याला जी इन्कम मिळणार आहे ते चार्जेबल अंडर द हेड सॅलरीज, म्हणजे इन्कम चार्जेबल टू टॅक्स अंडर द हेड सॅलरीज. त्यानंतर शेड्यूल HP. आता HP आपण पूर्णपणे अभ्यासलेला आहे. ओके. 2 प्रॉपर्टीची माहिती, टेनंटची माहिती. ओके. परत अभ्यासण्याची गरज नाही. त्यानंतर कॅपिटल गेन सुद्धा आपण अभ्यासलेला आहे. कॅपिटल गेन, डेप्रिसिएशन ऑन अदर ॲसेट्स हे सुद्धा आपण मागच्या लेक्चरमध्ये पाहिलं. त्यामध्ये प्लांट अँड मशिनरी, मग लँड, बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन लँड. ओके. हे आपण पाहिलं. ओके. त्यानंतर आपण कॅपिटल गेन सुद्धा पाहिलं. कॅपिटल गेनमध्ये 2 पार्ट पडतात. एक म्हणजे शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन आणि दुसरा म्हणजे लॉंग टर्म कॅपिटल गेन. तो कसा कम्प्यूट केला जातो तर शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेनमध्ये आणखी 2 प्रकार पडले, 2 किंवा 3 आहेत. ओके. त्यामध्ये एक आहे इमूवेबल प्रॉपर्टी, दुसरे आहे मूवेबल प्रॉपर्टी. मूवेबल प्रॉपर्टीमध्ये 2 पार्ट आहेत, ते म्हणजे शेअर्स आणि दुसरा म्हणजे डिबेंचर्स. आता डिबेंचर्स हे खरं लॉंग टर्ममध्ये जातं, त्यामध्ये येत नाही. शेअर्स ऑफ द कंपनी
हे मात्र शॉर्ट टर्म मध्ये येईल. लक्षात आलं. त्याच्यानंतर आपण पाहिलं की पर्सेंटेज ऑन इन्कम और लॉस नेचर, शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन, हे सर्व बाबी आपण अभ्यासलेल्या आहेत ITR 2 मध्ये. तेच परत इथं अभ्यासाची गरज नाही. त्यानंतर बघा आपण शेड्यूल 112A हे बघितलं, इक्विटी शेअर संदर्भात. त्यात STT सिक्युरिटी टॅक्स ट्रान्झॅक्शन, सिक्युरिटी ट्रान्झॅक्शन टॅक्स. ओके, हे त्याचं फुल फॉर्म आहे. त्यामध्ये पेन्शन असेल, इन्फॉर्मेशन आपल्याला द्यावी लागेल. त्यानंतर अदर सोर्स पाहिलं. अदर सोर्समध्ये ग्रॉस इन्कम असेल, डिव्हिडंड पासून, इंटरेस्ट पासून त्याची माहिती. त्यामध्ये जर फॅमिली पेन्शन असेल तर फॅमिली पेन्शनची माहिती द्या. आपल्याला स्पेशल रेटनं अमाऊंट मिळेल अदर सोर्सच्या इन्कमची. ओके, त्यानंतर आणखी कोणते अदर सोर्स असतील तर त्याची इन्फॉर्मेशन फिल करा. त्यानंतरचा पार्ट आहे तो सेट ऑफ करंट इयर लॉसेस. करंट इयरचे लॉस आपल्याला काय करायचे, सेट ऑफ करायचे. कशातून, करंट इयरच्या प्रॉफिटमधून. ओके, हे सुद्धा आपण अभ्यासलेलं आहे ITR 2 मध्ये. त्यानंतर ब्रॉड फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस ऑफ अर्लियर इयर्स. ओके, त्याची लिस्ट किंवा त्याची इन्फॉर्मेशन इथं प्रोव्हाइड करायची आहे. जर SSCचे काही पास्ट इयरचे लॉसेस असतील तर त्या लॉसेसची इन्फॉर्मेशन इथं द्यायची आहे. त्यामध्ये आपण सांगितलं लॉस फ्रॉम हाऊस प्रॉपर्टी असेल, लॉस फ्रॉम स्पेक्युलेटिव्ह बिझनेस असेल तर ते लॉसेस कॅरी फॉरवर्ड केले असतील तर त्याची इन्फॉर्मेशन इथं प्रोव्हाइड करायची आहे. ओके, त्यानंतर अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन आपण पाहिलं की अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशनची सुद्धा इथं माहिती प्रोव्हाइड करायची आहे. डिडक्शन आहे, डिडक्शन 10A, देन डिडक्शन ATG. तर डिडक्शन ATG पशी आलेलो आपण. ATG आपण नंतर अभ्यासणार आहे. 10A मध्ये डिडक्शन कोणकोणते आहेत ते बघा. डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ युनिट located in special economic zone, it means units located in SEZ. Then here the table is given in ITR 3. The SSC has to fill this table. So here serial number, undertakings, assessment year in which unit beings to be manufactured, produced, provide or services. Then amount of deduction, here undertaking number 1, undertaking number 3. Okay, then assessment year which unit begins to manufacture, then amount of deduction. So necessary information or applicable information regarding the schedule 10A is filled by the SSC. Okay, here ICDS means effect of income computation disclosure standard on profit. So here the accounting standard is taken into consideration. Okay, not Indus, it is accounting standards. Accounting standards is 32. That is accounting policy 1, accounting or valuation of inventory 2. Okay, construction contract 9, revenue recognition, tangible fixed assets, change in foreign exchange rates, government grants. These are the accounting standard. As per this, in accounting standard we have to fill information regarding the income computation and disclosure of standard of profits of the business or SEC. Okay, in our previous lecture we studied the ITR 2, we studied or start to study ITR 3. In our today's lecture we are study a part A includes the other information, quantitative information of the SSC. Quantitative information of SSC includes a quantitative information includes the manufacturing account, trading account, profit and loss account, as well as schedule applicable to the SSC, that is salary, income from HP, income from capital gain, income from other sources. Okay, then disclosure of accounting profits or standards we studied. Then carry forward and set up of losses, set up of current year losses, carry forward of losses, then
carry forward of earlier losses, okay, from 2010 to 2019-20, 2010-11 to 2019-20, okay. Then unabsorbed depreciation, okay. So here we studied in this lecture, that is part A. Part A includes other information of SSC, that is information regarding the valuation of closing stock, quantitative information, then schedule applicable to SSC, that is income from salary, income from HP, income from CG, and income from other sources. Now we are study a schedule ATG, and schedule ATG is relating to the donation given by the SSC to temple, to orphanage, to any other educational institution, or to Prime Minister Earthquake Fund, Prime Minister Dot Relief Fund, as well as Gujarat Earthquake Fund, Tsunami Fund. So we discuss this schedule ATG in our next video, okay. Here we stop the lecture. So we study the ATG schedule in our next video. Thank you very much.